So, good afternoon, everyone. Ma'am Kurumjari. So, will I speak English or you all understand Manipuri? Hadi Manipuri lo yai natra. All right. Mairabanasu pehaiga igi ming Jinine Laishramcha. Igi personal introduction dito ito pa highlight adu and I feel very happy because this is kind of opportunity to get kind of interaction and getting response on a very interesting topic or theme hajira topic hajira adu da aina share yam tongning topic oi ba hai tare theme se adu asigi theme se luckily this summer means mamangi 19 gi tare 2019 gi da aina Oxford University mogi Anne's College na lai London gi do Oxford University da aina conference amada aina present tawba adugi topic tu ne adubu akhoi gi Manipuri context ta ko khar chana na ba e dum wari go tai tawda dum tawjage aduga so first I want to know from you I sum kari haisige question wai kari wai kwa question wai nai sum hange ba ko ado se kanundagi heta hausi nangi mingdong tak haibiyo Purnima ko Purnima de adum pham okay you can sit down no problem adum pham biro kisu kai de Purnima so okay, you are a student, kind of young scholar maybe, and yes, you are doing your kind of education. Habidi larik tamba university college at pahis education never ko. Kari gino nang na education gi poch da habidi nang na study to si kaido bagino. Aina nangonda hangnigisi your life and education. What is the connection? What is the relationship between education and your life or your career? Nangi life haisira nangi career haisiga asiga education ga kari mari leine na khangeba. Do you understand my question? Phamaga dum haibiyo kisu kaide. All right, it's okay. And one of you please boys, gentlemen, young gentlemen, what is economic development? According to you, economic development as a karimange. So, can you say something about what is economic development according to you? Any one of you, please. So, it's all about economic development, and now you can see a very lovely, handsome guy, Korean boy. What do you think? You know, his umbrella. So let me start with this picture. I see photo sidagi dum hause ba ko. Ada aina mayam da share tongning isi economic development haibidu ne ba ngasi se. Ado nong se sui ngasi ko. Ada si Korea gi masak phajagra ba pakhang sina satin ama tupe. And I'm a teacher at a Korean university. And I got some experience about economic development and specifically here about umbrellas, satin matang. Korea gi nupi macha nupa macha sing ko Korea gi nupa macha nupi macha sing khaktan natana ahan oigera ayamana satin se what kind of umbrella is it? Transparent way ko. Transparent way satin never. I don't call it Korea. Kaido we no transparent way satin to pisi kaido we no sineba. Summertime the calendar asi tupaga nung taya na yukta si tupaga sat khreba ko. Ayukta nong taday na university sa pata natraga nupa macha nupi macha duna university lakpada nong tay haidana sige transparent oiba satin je paraga chatpada yes it is protecting this guy from rain natra
nong tabadagi di magi transparent oiba satin jina protect taweba adu ayuktadi sigi phajagraba satin je paraga university satle kana re maramni nong tabani na nong dudagi ma protect tawre but when class is over magi university class lu rekanda yumda hanba matamdadi kalenina korea suna sometimes 40 degree yawe korea gi city kharada aina leiriba mafam du sol de panglab labte adubu 37 around 37 sabaje saradra kalenda horen aina university de yum hangi matam da sigi satin jibu yagidra haba kalen sagarba 37 degree celsius to da aina afternoon gi pung ani tarak padu da satin ji tupaga yum da hanba da satin jibu nungsak protect tawgadra ba angta myam habiu ne tawraroi ba nipimsa nakhoide sigi satin je horen nong subai de kanare ayuk to yare aina university de yum hangi bada yam sagraba kalen gi maisa nungsa matak yang na sai du si satin je tupada yararoi ba aina ji summi ko adudi I need 2 umbrellas ai satin ani mathau tai ba one for rain one for sun what is the logic is it crazy ado ai satin ani purisa tabra ba ise aina hange korea kamu sing no see to be horen nungsa sabe no command of the no so my point is that economic development hairaga ekhona khalli se kaithen dagi natraga online shopping tawraga kai haijige store dagi nimit khudingi natraga week khudingi phajaba pot leiba asmane tawdana satin phajaba leiba adagi khungup se khungup ani tongba penda dana khungup se kayano thamdei se ka da khungup se tara kwat adi jacket se da kayano jacket consumerism ka oi pot panglei da leining ba paisa pairaga pot panglei da leiba ai paisa thodi pot panglei da leidori ne ba ado car leini mobile phone atang ba leini adugi leining ba phi ni khangde panglei da leigane ba satin ju ani leidori ne ba ado mase haujikan gi mi singna kari ni haina khalli chaukhat pani haina khalle ba korea na ju khalle aduna moi satin ani tupa khotba moi kemo care logde but my question is that sigi satin je sabagi process am ka yeng se ba ai khoina satin natraga se aina khungup am natraga jacket am leiru ba haise kari ga mari leina ge da environmental pollution nakoina hena taramani global warming natra climate change das you know climate change global warming environmental pollution ado akhoi si chaubadi yamna chakhole hai ko yamna chakhole hai bidi car dagi kari dagi akhoi chakhot pe yaba chakhole at the same time kari na environmental pollution gi issue leitra climate change gi leitra global warming gi leitra ne mana satin ani tupadu da global warming climate change ma relate to bangam deba connect to bangam deba aina haining isi satin nama saba natraga kolom ama saba da jacket ama saba da human cost neba haibadi environment du leitraga di ai hingba yagidra haba aina car tongasu ai je assistant professor oiraga su environment se phatraga bu ai hingba yagidra ba yaroi natra hadi sustainable development na khoi ju taram ngane ba aina haining isi chakhot pa haibisiga pot leiba haibisiga haibadi pot pangai leisilaga nungai jabido asigi issue ji ekhoi gi life ta natraga education da kramaina mari leina gi yeng se ba satin ama saba matam da kari mathok dai mya what is this adi satin di yaudi se kaino maybe plastic maybe iron natra khangde material myam noi ne khangam ne myam yaure Lebak to khairaga or destroying forest nang ore me the material me am do extraction and transportation extraction da kaidoni machine sinane machine de kai sinema energy sinadra energy is a fossil fuel or petrol electricity or bi electric or bi transportation is a petrol ni ko petrol thori de kai dore carbon monoxide carbon dioxide environmental pollution processing me am le mane ma je sab khopa to bage
adi production and the packaging satin ne na satin se open the akoina naked di yon loi ko package to processing se the anyway production and the packaging se the advertisement torakani adudagi promote tong no honarakani packaging se the kai no plastic ki pot ma hapakani akhoi swai di phai ba chakhot ta manipur gi aphabu su le ba aina korea da lapoi banana or when I buy one apple am lei ruma tamna kedong ni my package phajana tong ne ba package to bu de changi ba material do environmental pollution ga environmental destruction ga yam mari su lei nei ba akhoi ni masak phaje moi apple ji masak phajai ne moi lapoi ji de polythene phajani yomi ne haudong male na haiba Manipur ki kaithen the all somewhere in the Bihar Patna is open banana is just market open the yole adu ki advantage su lei ba there is a positive side of chakhot taba Manipur or Bihar marketing and propaganda adi nakhoi gi education noi economics lobu su yarum ngani natraga dum sigi keno se lobu mayam su yarum ngani marketing and propaganda se masigi aphapata layaba marketing and propaganda se aigi Korea gi experience haijarake ba Korea gi nupi macha sing se nakhoi ni yengbada dum masang mato ki ba haibani na kwa yam phajai hai tare moi se kwa ado masak phajgraba nupi macha duna microphone power pairaga akoi railway station da Indian railway station gi akoi sin khangi dana lauraga pot jon bado chai adu nupi macha sin ne microphone paraga laudor ne railway station da India gi railway station pot jon bad maina ai gi cosmetic kano se leibiu khotpiu na aina khale asa aina India gi railway station da pot jon bad laura jon bad nuai te ma gi dignity do hadi ai gi pot leibiu hai bi ai di khang ai di marketing ai su commerce budi laure ko class 12 fauda but ai ngona nuai je dabam phawe ba ai gi hotel da chak chabiu law bu ai di khang de mingon da yamna pushi oi ba yam taksin ba je nuai te adu nupi masa law dori ne pot jon bad adu akhoi di che yen jil ka dai ne kanamu longning de ba mangon da gi aina khale chakhot khar Korea sida makhoi marketing propaganda gi demak magi life dignity ama compromise tawdong no phawe ba ko magi ikai khonab izat to masak phajaru nupi masa da chi yong da lobi akhoi loroi dai ni usina da sa lak dai ni ma microphone pa law dai ni chi haibadi marketing and propaganda gi pose aphabasu lei aduga phattaba yam leiba aigi Facebook kano hangdokba matam da ngasi di aina paninga Facebook post gi akoi bada kari kaino khangda mayam changaktra adagi akoina TV yengba matam da advertisement ads mayam sida yomna na kari no khangdeba YouTube yengba matam da mayam atopa aina pamdaba kari haisege keno mayam video mayam yomsil karamano khandi je khangde aina post ama yenge tobda akoi bada post kun mayam ni yomsil laga amot akai mayam yomsin badagi khungrit padong na tawre aina ngasi social media sinabada aina hygienic si pot jona bohona ba matam da ekhoi gi personal life na private life ta asugi matik disturbance taweba karina sigi marketing and propaganda jina the marketing and propaganda da energy sin ba air pollution ga mari dum leina da deni adi material me ama sinar kani and aroib the consumption la ne aroib the disposal la ne haibadi satinama saba matam da tawisi laibak pekthog factory da tawraga market da thaklong ni yolak pa nateba sigi process me am si la e ba ngasai gi nupa macha duna mana sinariba satin do adu leiba matam da nata satin du gi magi life journey da sigi pot me am sini ba lakade sigi step me am sini ba sigi step me am si lakku matam da it affects me and you and environment and other lives atopa animals atopa life mayam effect taweba aduna aina ma hygienic si chakhole haidana masa nali masak phaje haidana leidiba Korea da chakhotpagi definition sa moi la na khanbadang na taweba haibadi satinani sinabado paisa su tingi plus at the same time environmental pollution da health taweba kadugi satinani sinna dei no ba moi di fashion ni hai na khoi na sa hai moi di lifestyle ni hai ne ba but
mana khangadabadi oxygen du ma khaki korea gi nateba taibang pan la riba sanga tinkang including we human being oxygen as akhoi myam gi neba adu mana satin je sana na ba taw matam da sigi process da akhoi gi oxygen natraga akhoi gi ising natraga akhoi environment cha loina destroy taweba adu aina haijari se satin tupoi je haiben nate but we can't make a good balance somewhere kadai da no akhoi balance amadi thamba mathau tai sine right so if you have any questions no in a question hangning ba leiraga su dum hango adu wari toro ga dum chase yai lecture na tabida ko aduna so agi topic sa unconscious economic development in fourth industrial revolution adi chaurang na haiba tare exactly simakti wai do basu yai do akoi gi wari je sigi keno den chaurang na adu fourth industrial revolution adi noi khange ko industrial revolution 1 2 3 4 lakpada hujikti fourth industrial revolution yaurabane ba haibidi akoi say smartphone hai se smartphone adagi artificial intelligence AI tai ko hadi Google Map kumba dudagi hujikti car to khro yare ne sidasu koi climate ki weather ki o ai haksang anabagi apps kumba dum yawridana ko adagi voice recognition gumba aduna chakhotpagi stage e fourth industrial revolution yawrabane ba khoi hujik AI hai se ad sigi matam sida akoina development as a kram haina understand tawgadage haibidune ba Korean kangbusna satinani tupida chakhot pase mogi wakhanda lana mogi moina lana khalleb aduna unconscious means lana khan ba haibine ba chakhot pase satinani tuppa angouba tuppa natraga khungup se me ama leiba moji chakhot pane laweba aduna ina chakhot pagi education se moi wakhan phadana changde moi wakhan du lale haibidune da ina haijening se unconscious adi adune ba ado nakhoi yaning double lega su ko so you can adum wahang adum hangbira or maybe kari haiji argument adum kasu kaide aduga interaction adum tawse ado aina hajening se market economy si yan maru oi haidana khoi lawi ado khangde masi maru oi de haibidu makti aina agi judgment da hajening de maramde masi yaning double mi myam am su lairumgani ado market economy haibase tasengbadi global warming gi climate change gi aduga ekoi gi blue planet akoi na lairiba mother nature natraga ekoi gi earth se 50 years fana chatkadra chaloidra koi khangde kwa aduga level ne adugi situation ne koi ni hingse adubu problem di karino aishu nangsu Narendra Modi su aduga chief minister Biren su market economy haisida loina ngawine ba Chinese kangbu singsu aduga Donald Trump su Europe ki khuding makse market economy haibidi pojon ba paisa tan ba aisu university Korea university oja ori aisu aigi service tu yolini natra aijal de phang ba paisa duna aisu imung munung thak tana tawrini pojon ba akhoi je pok hek polok pudi habidi yade laik tam khar chawba khangak padi paisa pojon ba se loina chatle ba asigi negative impact yam chawi sin aina hygienic is aduna anyway market economy haibasida ngawri ngai da kaidoge da kainu se harise carbon dioxide se ngasidagi sahi ani gi mamangda yengune 37 billion tons neba satin sana na ba car sana na ba aigi khungup aigi mobile phone sana na ba laibak tokhairaga masigi process ta akuna thadoi ba carbon dioxide yengone 37 billion tons neba ado 2020 dadi helam dai ne aduga amuksu akoi la kanu marks upta yadi hai aduga amuksu climate change gi ne na kanu torokani
meeting tokthrakani adu nogi like tamada climate change ni nam tapsilakani global warming jina khoi ha tore mo haini aina so fact khara share togeba ase 2020 ne gi se la le ko 2000 na 2020 ni si gi se 2020 we ge dong ne yang biu se gi figure sing se 1970 dadi yamam de 22 billion oira me khoina kano dagi khoni tokthok ba hai tare ko khoni tokthok ba se car sana na ba fruit sana na ba polythene sana na ba petrol sing thok ba gi pot mayam se adubo 2018 dadi 1970 da 22 billion tons natural resource tokthok ba se 2018 dadi 70 billion ne be sorry 70 billion china 2010 da oire aduga 2018 dana 180 billions never yongane sigi gap amarom da if you think we are just destroying our mother nature mother earth se akoina hekta salak sana phoidat paneba chokhat pagi mingda adagi kari haire garbage ki issue amuk pukhalani it's very interesting I can umda share tok jagaba garbage ki matang se in India in Manipur akoi sidadi garbage ki je thadongna khanna de kai gino da turen da ni khangde lambi de khangde panglang lang thok pa ya ba ado Korea da aigi family si mi family dum chaw ba hagadra medium family ni mi mari hai tare akoina 3 days da pot lairu ba hangam dagi natraga ada phangma vegetable adagi maramakta topa items sing lairu ga na akoi garbage se 1 2 3 4 segregation ja garbage mari thamne ba dustbin mari thamne ba amana bottle gumba aduga tin gumba gi amak amana paper gi amana plastic gi segregation che amana bio ad injang lemakba chak lemakpa gi tongan ba ma ado chak injang gi to khresni ko atopa sing do numit humni gumma natraga 1 week da kano so akoi gi dustbin andi di pick thal leba apple leiru bagi che maku lephoi leiru bagi adudagi achapo leiru bagi mayam sino adugi packaging do pick thal leba ado any mafum amda lang thokpa ya deba adugi garbage dugi aina container se plastic polythene hoeba adu aina paisa pirga leidei ne tax ne ba dukan dagi pot su leiba adugi paisa su tingba aigi garbage manage tongna ba aina paisa tax piri ne ba Korean government da aina hygienic is pot leirabani na chakhole hairakpani na pot su leibi hele aduga garbage no yam sathini hengale ba garbage sina aigi economy du se affect awi but more importantly kaide effect together ekhoi environment effect towe natra garbage se ase chakhole hari ne ba ana garbage si achobu issue ni haibe se mayam yabi braba is garbage or ngasagi trash management se is a very serious issue nowadays ya achobu ne keno ne ba se but sometimes Korea is happy karigino khangbra garbage gi moi matha sa de car amon missing che kadai de dam tawni Philippines da sina kadai da Manipur Nagaland Mizoram moi de matha sa de khangbra sometimes ai gi second hand box de Manipur yorok di yarom ngane ai Korea da lang thokhi bodo moi de matha sa de maram de third world countries sing je moi gi dumping ground oi lei ba phatau di lang thokko moina aduna Korea gi average nupi macha na traga family amana magi khungu kyam leige jacket kyam leige adudagi khongau kyam leige je lori kaino akoi sidha live second hand myam du yeng biro dana adu moi di matha sa de Philippines India gum leibani na ko but environment ki cause never environmental destruction never moi tori tak industrial catastrophes sorry yeah this is industrial catastrophes in a pub okay
Ma'am, Kari, what is this? What is industrial catastrophes? Kari male. Industrial catastrophes as it. Das, do you know something about Bhopal gas tragedy? Bhopal gas, please sit down. Bhopal gas tragedy. Ma'am, tabibra. Bhopal gas tragedy no koi poem giroi. 1980 around, yeah, maybe mid 80s or even mal it's absabdi kaw record. Bhopal gas tragedy do karigino have the industrial products ne the low bagi okay pesticide kuma sab khopagi oram gane adu do leakage orak padagi hojik phawba adugi negative impact ne mi hat tok tri market ne ba pesticide ki market yona bohna matamda mag industry link khalani paisa ni harakani but adu duna environment amasung human being ma halido industrial catastrophes ka weba atopa haibi rone me am khangbi ba Chernobyl in Russia. That was in 1985. Okay, around the minor level. Adagi Fukushima, Japan gi. Karigino Japan gi Fukushima. What is the issue with? Mogi Japan gi electricity je kadai dagi no have the nuclear power plant dagi natra Fukushima gumbat se dagi kaido bai no mone electricity da kar wori se Japanese sing nang ta habi ro de energy never energy se kai kai de sinage sine Well, Japan chu ai adum chachare adu ahan experience ni Japan gi aina toilet chang musi ko ai toilet sina ba hite ba akoi de kai ko digital hai ba wahi ma tadra Manipuri digital video kai lai bido toilet se digital ne ba kari ai de kari nam dai no nambam ngak ta kai no khang de ba hai ba di electricity do moi toilet ta sina ba At the same time, toilet tu kara kesukai de kara nungai han ba kara sakot han ba ko adu gi dik ai yai ba but adu da kari gino moina electricity sinari do kari gino sine ai gi question de and adu gi ai gi question ja kari de relate to ge da Fukushima ga relate to re ba pakti sine na haining is na khoi gi toilet adu matik electric consume to ra ga som dana cancer na hoji phaw de mi ha le ba Fukushima nuclear power plant kai rak pagi asigi logic se economic development da loina compromise to thoe ba akoi chakol ni market ni po jon dai ni thabak pi dori ni gyan ta bi ko aduna hoji akoi gi sida Mayam the su okay no ma ne hoji kaino ma yeah it's very interesting agi Korea University gi kaino sing se ai windows sing khalani electricity loi muthalani adu moi di khangbra American professor sing adu Korean professor sing de ke de khangbra loi ni sing thara ga ko nungthin ne nungthin ji da loi mai je than ne ba anyway electricity gi so nowadays there is one unconscious amal lai ba hoji su unconsciousness hai tare ko chakhot pagi unconsciousness ama hoji lae ba car se ke doi car thoradi carbon dioxide pu thoktra petrol diesel adu electric car na phatra what do you think sir really but I'm not high adu electric car ka sigi petrol car ni no ni masi ma ta ko environment ma ta no to ge mai no debate ko mai ta say the electric car is in the environment so crazy ne mai ai so car is hard na ho para na sai battery is hard na ho na ho machine na environment so le battery sav the sinaba akhoi material to kari el na hobo do lithium do hoji lithium pollution so economic development harga
adugi podo pusile kanda akoi gi human psychology se we are very crazy aina haining se kari gi no hairagadi petrol na thaudre diesel na thaudre electric car ni phare sineba electric to kadai degi laki haibani da electric to kadai degi laki da coal burning koila mai thadawri ne ba nuclear power plant degi ne ba adagi hydro kareba akoi gi yes ising gi dam leidana ko say hydroelectricity high risk ko aduga admain to kana haibadi mega dam ama saba matamda adun environment soil noi su dum khangamani ko loktak project na kyam sohan ge do haijening is so we are educated, you are educated, I'm educated, but at the same time I don't know what is the meaning of education. If you are educated, I'm educated, adu target electric car ga environmental pollution ga human cause ka ani sa khoi connect to ngam ga dab ne ba adu ngam de ba kari nu khangbra market economy na tak economic development asin na thude ba marakta gap ma pi ba ai su car phajabadi pam de ne mobile anu de pam do ri ne ai ngasi lecture pi ri je ha hadi akhoi se connect to ngam de ba adi logical connection logical paring am de chat pa ngam de ba so anyway, do you think that economic development natraga market economy haibadi kaithen da po janba profit phangba adudagi paisa phangba haibase masit taseng na fundamental need samara taseng na mathau tabra? This is my kind of question to you all. Atopasu haibiyu ne kaidobagi aikoi market economy natraga economic development mathau tari no. Why we need economic development? Okay, I hijack ko. Economic development say mathau tai. Yes, we need economic development. Karigino harigati example pizarake ba. Ngasi dagi sahi kharagi mamangda I was living in a village Moirang Phuwala aigi Phuwala da aina class 9 10 class 8 7 swai dagi dum haure low uba farming paddy field ko okay paddy field farming to right from the early morning akogi low uba matam sida san ani a pair of bulls ko san ani dugi matung da langol pairaga ayuk pung taruk tagi na horen pung mapun makhai baw si adong matung ilaga chakadin lekhom le nang marak sida ko pung kya no aina thabak suri si aduga adu lowling aba matung da khange low lok pa harvesting gi lakpa matam da adu da akhoi na wabado yam satina wadra aina hygienic is food rice pau cheng chak tum mathau ta bagi da ai low uri ne ba ayo ta da ge san gi matung ilaga that's a kind of very harsh and a very hard situation adusu wamal level yam satina wai aina ngasai low ubada yam satina wabado adu khara handan ba yai ba using some other scientific kind of kari haisige technologies haigadra nataga methods haigadra then it will reduce kari handahalani aikoi ge harsh situation do aikoi handahalani dena ko hardship haiba tare ne yam sathina waba phibam da sanju waba sanda joina tocha to birini aisu waba aduga chahi nataga tha taruk suru bagi phangako pisa duna cheng de lehongni ai khonga am khongba ma leiba ngam natte ba adi winter dai khongu ma thau tai ba niche ni dana khongu se luxury natte ba matam du da ai khongu leiba ngam de ba adu oi taragadi ningdam dhagi aying badi ngak thok na ba aina low uba natraga thabak suba dagi paisa khara phangak paduna aigi niche khara hai tare ko khungup adu dagi purit ingagadi asi mayam si low uba duna ngam de haba adu di atopa ekhoina kari haisigi atopa a process natraga atopa methods haisira natraga atopa technique scientific techniques khara sinaraga aina ngasai wari ba mayam do handa hanbam di mathau tadra maybe langol du low khoina bagi magi machine guma du khara kana to ba yai ad machine da loin tawra ju phatte ad aina hygienic si akhoi taibang mi sing se kari haisige yamna
awaba khudong thiba suffering aduga hardship mayam ama thengnayaba adugi hardship mayam se handa hanbado handa halaga aikoina comfort kumba convenience kumba khare hengat hanbado adu aina development hainingeba natra akhoi awaba mayam leidu example ai low ubuduni ko adu khara handa halaga akhoi gi needs du phangba aduga khara ju comfort oina convenience mayam si sijinnaba akhoi da ngamhanba sinaba phangba adumaina khara comfortable life amada hingba adubu aina kari haininge da economic development na hainingeba adubu hojidi kai dore khangbra low ubadu completely machine ngak to oramani adugi air pollution mayam am thomani natra adu pesticide sinara ani hojik pesticide mayam am sinara mani maramdi forward kun phau 20 bags of ngasagi paddy rice to yarak tabanina atopa techniques natraga atopa chemicals sinarga 30 or 40 bags phangnena bhona matamda environment natraga atopa mayam ama life mayam ama compromise taweba adudi aina haijeningina adudi market khakta neba profit sendong khakta khanmanina adugi negative impact yam chawi sinida aina haijeningi se aduna economic development aina haijeningi se aikoi gi hardship natraga awaba mayam se handhanaba kari haijige ngasai aina haijaba methods natraga scientific technologies sinaraga awaba khara handanba aduga aikoida ngasai gi keno haiba tare convenience aduga comfort ase khara hengadanba asini aina economic development gi khara positive oiba kan interpretation hai tare ne adu asida nakoina globalization haiba madi taramani ko so globalization ji do you think globalization is really important tasena globalization ji mathau tabra hoi tai haiba du aisu yai but at a degree magi chang amadi leigene ba ko globalization ki phatta base karino hairagadi hauzik China ki one city dagi haurakba coronavirus haibado matam amada ngasidagi sahi chamagi or maybe 60 years ago coronavirus to China da adum concentrate toraga mogi local epidemic oiraga dum losin giram ganeba adubu ngasidi globalization gi khudong chaba chadaba aiju khangde ai hujik korea da handaba yade numi kharni lerga ai hujik lives aigi life se coronavirus expose to bagi chance hai de ko in meitelon kari hai de hai bune globe mane hinjle ai kelle anyway globalization ki magi negative side haibase ai hujik aeroplane tongdori ne aeroplane tongbasida sidagi aeroplane tonga korea international flight chapa matam sida ai gi chance adugi life risk exposed to gi chance wangkhal haleba similar aduga globalization gi negative impact se karino haragadi Washington New York ta natraga Singapore ta natraga Japan gi Tokyo da ekoi gi stock exchange noi kanu khangwani ko stock exchange gi crash natraga problem ama lak matam da akhoi swaide su dum yore heba chawkhat panina haibadi kano da Saudi Arabia da natraga Iran da lan to matam da akhoi sida petrol uripok ta natraga Imphal da kakching da petrol mamna hengal leba globalization ki negative impacts hai one more example khar lamna ma pijarake South Korea da kari lege da homeless people layaba moise kari gino aina hangma matam da 1997 da economic recession ama ko ade international monetary fund ade economic recession ama legi badagi adugi impact tuna hojik phawba ahan kharadi homeless oiraga lay mayum lejadaba railway station da laiba kangbu laiba homeless adamai tokna Philippines Vietnam aduga Cambodia da 1997 da globalization lakhibadagi globalization means matamda da
Europe ki natraga atopa Western investors singsina ko Korea, Philippines, Vietnam, Cambodia da paisa thadarak paneba. Moje chakhol liba laibang ni ekhoi sida paisa thada horasi aina lupa lakh ama invest tawkragadi mathang thada lupa asuk phangni haibagi paisa je hekta kari hajige billions of dollars se international investors mayam sina thada baneba. Ado ngasagi paisa do mayam labni na ngasagi ma limited market limited ama layaba. Paisa mayam lagasu paisa do makata na my production na taga profit sembang ngamaktabni na asidi yadre na paisa sing do loina mu lokthokhreba. Mapangi Western investors sing na thadarakpa paisa sing do Philippines da Korea da aduga Vietnam Cambodia da thadarakpa paisa mayam do moina loina mu lokthokhreba. Moina lokthokibadagidi hojiki hairiba mafam singsida Asia gi mafam singsida kaidore pura economic se mu paralyze tawreba. Aina haijening isi globalization gi po ne aba amaga matang samnarubadagi market economy lakpa matamdadi US da soiba matamda akoi India da su akoi Manipur da su Kwakathen da su impact layeba Bihar da su impact layeba aduna profit making gi process ta di globalization gi pose phatte sin aina haijening isi but atopa aspect khara da di social media phai natra internet adum phai globalization gi aphaba aspect lay phataba aspect lay but phataba sina khare na yami sini and globalization ga economic development ga ani si connect tawbasi aduna aina mo haijening isi dependency haibadi aman amada makha ponba or khara phajaba language ta kari haige haibada interdependence hainabra hadi globalization lakpa haise America su India gi makha ponba South Korea su Arab ki makha ponba adagi ekhoi su atopa country natraga atopa kangbu singi makha ponba interdependence hainabane ba interdependence kari oge abda sigi khusa tarasi amaga magas mai tawna matamda khusa amad soiba matamda loinamak ninghai be loinamak ninghai mi nei aba aduna globalization natraga interdependence aina haijining se mase phattabana nammi sineba. So I understand that yes, there is no alternative. Globalization gi atop alternative laite and conditionally I quite accept over tabani haibagi opinion nang na haining is it's okay. Interdependence globalization se masigi apafata lay aduga aina sida haijening idi globalization di afabasu lay it's okay yare merit demerit lay but akoi gi hojike level sidi excessive oiman gare haba haibadi US da magi stock exchange crash to matamda akoi sidi effect to rise asidi phatte dana adu ngasagi foreign investor na paisa thadar lokthok gi matamda Asian kamu 1997 da hekta mi mya ama siba adu hoji phawba thawak phangdaba adu phattaba profession da thabak torku mya ama layeba asidi phatte sin aina haijening is ado maraksida globalization gi pot ka khara mari leina ga leina reda di khangdre USA se na khone chakhole haidane logbara chakhote haina logbara USA UK se United Kingdom and America se noi kari khale chakhot para chakhota bra economic development gi pot yenguraga di akhon angang oringa de gi USA America se yamna chakhole haina tai ko haujik su chakhole haina dum lai but do you know that there are 4 million homeless people in USA? Los Angeles, California, da mayum laitaba, especially in winter times the ko angang sing duna waba adagi to be frank toilet laitabagi adu iruluja da bas 4 million people se kayano India gi lakh ta par gadi Manipur ki population dagi heli ne ba 40 lakhs people do aina ngangoni na Dimapur da natraga Guwahati Kolkata chapam the railway station the homeless ubudu nung aite ba India has a lot of beggars homeless people but in the USA 4 million people UK da kyam lay
ai handak UK chaluba mamang da chu Washington chapado homeless people da khwai nuai tab je nupi sing homeless oi bise nuai te ba maram di sexual harassment gum chu yam namuk tok bi ba ko police ne ni khangde atoba mi sing na homeless manga tarung na table lai se kari gi nu sinida economic development market economy hai se education da hapchelu badagi aina nga sa unconscious economic development ama da khan gre ba chakhot pai je sini da loi chakhi bane ba ai company ki thabak toba tolo phangba pot laiba bill piba adu ka siba punsi je sini sine happiness ka dai da no sini da aina nga sai na khoi gi education ga na khoi gi life ka kari mari leina gi haira ga di noina khalisi aya mana ai gi education jina ai hayang tolop chaba thaba ma tauni sida loi gre ba ai tolop chaba thaba ama tauni ai gi education jina sida loi re ba adu da nang gi happiness loi mang hi ne ba kainu khangbra lairik pani thabak phangnaba laik pani thabak phangani kaidongni khangbra adudagi nang thabak chillani nangi hayeng yum palasu nangi nupa ga nangi nupi ga nangi nacha ga ima loi kaurani nangi thabak mayam do ai thabak chile ngona ongta nga khinu ai mail tha ga da wali what is life punchi je karino akhoina poglai se you know we were born to be happy natro punchi je nungai ge na polak pane me lamjen yaw ge ben natte ba chatti chatta ba yade ba journey ni chatkada bane but race hai sidi nangoni hende yade ni chela ga di punsi je nungai bam khangda dum luoi ba sine ga hojiki chakhot pagi globalization gi world hingi ba khoi punsi ji asine ba happiness lerekte ba that's why angang sing na ta nahamal ke suicide me ma yauri si and you people say easily that oh I get bored ai boring churi asi am toina haina ramani noi mobile phone metraba boring churi haini angang pikraba chahi manga taruki do sanapot mayam no question draba adusu ngasagi fourth industrial world gi market tagi porokpa sanapot toys mayam duna mangonda question dragadi angang do ima ai boring churi hai angang chahi mari manga do ai khoina angang oring da boring ase kaini sukhang khangakti football sanana ba football laiba phangde khoi nobab you know the nobab is like big kind of orange that's enough kaur lyrics kyam nungai you know really we were happy adubu ngasi na khoi gi punsi je I'm asking you are you a happy girl or are you a happy boy this question I'm asking to the Korean students they said no sir professor no we don't have that kind of happy life moi nungai te depression pressure study examination test what is the meaning of life aduna nga sai hangi do na khoi gi education ga na khoi gi life ka ani ji kadai de samna ge ba noi hoji happiness ka tho mane ai reng adu phangba tabak phangba adu phawba you are not alone see everywhere in the world except some countries hadi noi Tibet kumba Bhutan gi ko Bhutan di moi gi chakhot pa se khoi gi happiness index na mi se kyam happy oi ge ole han hai khoi gi happiness index ti nang khungu kyam lai nang gi car karamba car no ha nang gi mobile smartphone do karamba no ano bara natra aduna khoi gi happiness index oya ba at the same time aina ngasai gi interdependence adugi potse ai masidi yaning de interdependent okay amaga depend tawdaba yade for example ai fruits saba haite aina thaiba glass tu ising thaiba glass ki container glass to ai saba haite I need some kind of help from other people natra aina haiba nang na haitaba akhoi masen adumaina adugi interdependency amadi akhoi mathau di tayaba ko adubu ngasigi chakhole haiba world sidadi adu natte ba tawnari singse so ngasagi kano se akhoi gi interdependence oina bagi pot se yes akhoi mathau tai amana amagi mateng pangnaba amana amana depend tawgadi mathau tai but
today ngasidi akhoi kaidoge haibada interdependence oiba haibase kaino hairagadi I or you are becoming a servant phajadaba wahida maite londa akhoi minai oirabaneba ai minai oidragadi haibadi ai corporate office amagi corporate section amagi aina thabak tawdaini staff oidine top chadaini ai se minai neba haibadi pung kya dena kya bongni thabak sudaiba aina khatang soiragana ai boss na aingona ngangakpagi aingona blood pressure haigar kadaba tension mayam se adu tolakpa matamdana ai se chara hendani homeless oidori neba US da thoise aduni ko makhoi US da laiba mi sing si turien dagi natraga pukhri dagi ising thakani habigi moida concept yaw deba ma convenience store da changuni supermarket da changuni ising lairakani makhum hangdoga thakpa ising je sini moina khangide ai khoi di turien dagi pat dagi natraga pukhri dagi ising thakpa yai je khoi khangeba moidi khangdeba aduna moidi completely moise ngasai kari haisige amana amada makha pona ba haise moidi minai ne ba haibadi mapuduna kari gumba no harak matamna ma lore mayum leira roi mayum du yon thokrani car yon thokrani aroi ba homeless ori myam da ma isingi ni bata bani sir $1 madam $1 please ana aduna makha pona badi mathau tai but ngasigi interdependency didi yam sathina excessive level am the chat khris nei na hajening anyway howji lakadi se adu oragadi yes adu oragadi Jinine what do you mean by development ngasai khara budi hai gare adu di economic development as karino haiba adu laktringai da adu gi wahang do hangai kana pakum ai pijage adu pidringai da aina adu di Jinine nang development phatti haije kai do bagino haibagi matang da powerpoint je le phagadam it's okay yare development now you please think development is a tree upambi na khanbiro god development is a tree ne upambi ma neba so upambi is the kari part kari portion yawe upambi tree yes somewhere ngasai upper parts in the you can see branches leaves fruits flowers ko and atoba part kari no upambi gi tree gi mayai de kari lai trunk haibra trunk ama lai ko stem lai ko and down there makha de kari lai roots development as upambi ni development as upambi ni but karamba part no hairagadi mayai gi trunk du ne got it you please think this is a tree upambi ne khanbiro sina trunk stem du ne so upper part branches though consumerism means that all the time you want to buy everything if you have money paisa lai re di panglai de laining ba se consumerism hai inequity I say Manipur University ki assistant professor already can you tell me my salary kya phangi Manipur University ki assistant professor na professor ki tolop se sarang na do you know you have any idea really 60 or 70 let's say 1 lakh okay 1 lakh and what about the chowkidar or sweeper in university anyway, my point is that professor na phangiba kaino duga sweeper na traga mage driver na phangi duga gap to yam sathi na gap lai ba ko ase akoi accept tawe maram de si development ne hai an inequity gi manadaba me am lai ba accept you accept nang su nang na hang professor nang driver da paisa khatang pi dei ne unemployment and homelessness environmental destruction, degradation. And what are the causes? This is the trunk, this is the stem, and these are the effects, okay? These are the effects. Mase akoina effects ne na khanbiro result never say. Negative toxic result ngak never because the roots are toxic. Roots are really bad.
ahan ba mara se kari no economic development akhoi afaba economic development lai fattaba economic development akhoi ngang na ri se aduna economic development si fattaba oina uragadi magi mara se kari no what is this ma'am mi hoba hena pamba natra aige khungup mari leire sida kaido bagino aina ngasagi advertisement tor ko mayam do mayam khangbi ko Facebook hangdu bada YouTube hangdu bada TV on tor cover pa matamda ngasagi aige attract tongna ba thagalak ba advertisement am duna ai atoba khungbo mus leininge ba grid ado hena paba mi hoba se adugo growth economic growth hai se taseng badi poison ne ba economic growth hai se poison ne ba hai badi environment destruction lai atopa negative impact mayam am lay ba growth se capitalism hoi mayam ne yabi ba yabi de ba I respect your opinion capitalism hai badi Korea da haraga Samsung gumba LG gumba paisa paiba family mari mangana loina paisa mayam no control to ba aina lupa lising kunthra ta na bo hona matamda aidi life se loi bane ba I don't know asigi logic se yabra ya dabra mayam yabi ning rai khangde capitalism ha bi de paisa paiba mina pai ba pai da ba mina dong wana punsi loi ge ba market economy nga sa haje ge do po jon ba khatane ba khoi mit uri se po jon ba service ni khangde amani khangde po jon ba aduna negative impact ne ba se branches negative impact ni aduga magi root causes ti sigi ahum sine ba it's okay so ai thumal labra okay aduna aina sida aigi keno haiba tare hypothesis aina theory ma puthoek akoi taibang mina pami ba economic development je karino hairagadi akoi gi punsi se human life se awana mayam ma layeba se hardship awana haibane ba ngasai ga aina low khoibado low khoiba le khomar da timpa kangphai mar da isu thokte ne tharoi na ga yatna ko adu titana sangdana si howtri jai laiba pharabane wagra jane this is the reality wamalle adise ase karina handan ba yage ba unbiased rationality haibadi capitalism yaudaba ngasai gi grid yaudaba scientific method khadi sinadaba yade ba adumai tokdana aikoina maram chaba scientific machine natraga knowledge sinaraga aikoi awaba se handa hangadaba ne ba adu aikoi kari phangni khangbra convenience means aina ayunga tadagi horen pung kanu baba kalen gi maisa marak da pung 10 baba low khoi bado ai nomada pung amagumba low khoiraga low tawraga kharju potharaga di phaudu su chamana thokpa adu orega di pharedana atopa scientific magi application sisinaraga aduna ina convenience haijening se aduga se aina moirang dagi kakching chapa matanda thaina di sangari nata di yadidana ado sometimes akoi bicycle bau yare natraga public transport jai ba kaido bugai private car thogdorino ai tomdani moirang di kakching laktai se sit mari di hangdori ne ba ai kaido bugai car lakadari no sin the public transport bus da lakpa yaidana aduna ina convenience haijening se and ultimately please ask yourself punsi haibase ai nungai ge I want to enjoy my life karino happiness kidamo poglak pai punsi ne ba I'm asking you again are you happy now aduna asi aikoina pamba potu ne ba aikoi ge education na pami se karino haraga di aikoi ge awa ana mayam se education gi knowledge mayam do sisinaraga convenience and happiness oiba pamba ne ba but aina amu hangena koida phangi baresini da nangi education do sisinaraga convenience and happiness do phangi baresini da nang ne di phangi harak pa yai but at the same time nang kaido environment destroy tormi ba du orga de na ki di phangam gani environment natraga atopa sanga da di so mane ba maramdi we are very selfish okay ai katang thu ge ko si ngasai taw gre ado atopa da ni lak sake yes adu orga di Jinine nang na economic development hai se kari no hairaga di asine ba ina pambe economic development de kari component darkar hoi economic development yaw do se
I think you are taking notes, you are writing down, igano. I share toroke sigi PPT se nakoi group semaga I share toroke igano ngai ko. Wari sana se igano ba. I know the pige say. Free of cost. I pige. It's a very serious, you know. Punsi haja nungai ge polak pane ba happiness yaug de ba khoi kanai de happiness no me. Aina Korea da thabak taw laini aigi itu ga isa gana sida lai hongni una buju phangde kadai da nungai no is chakhol aeroplane to cha taw rini adagi ai imana ba khangna ba lei magi nupi ga magi angang masa du gana Korea gi kenom da lai hongni amana Canada da chakhrani sahi amagi manung da 1 week unani kari nu sini da family life se kadai da no ba it's okay. Adagi aina mathang haijaning is sovereignty, security. Asigi kano sing se aina sovereignty and haijaning is a sini. Ngasi economic blockade torko matamda. What is the negative impact and what is the burden on you? Economic blockade national highway da torko matamda ikoi tilau chanam thau phangdabagi awaba leyeba ko. Aina haije sovereignty haibadi ngasai America da 4 million homeless people lai do kari gino da moi sovereignty laite ba moi di atopa mi depend tawe ba magi company du na magi thabak e thado ke bani mitam ising thangningai lai roi adagi ma mayum lai roi ko homeless oine ba haibadi taibang mi ama oibagi ningkha tambu do mangon da laitre ba maramdi magi mapu du na swiss macha ma khatang swiss togiba matam da my life se pura loire ba aduna sovereignty abi ningkha tamba haiba natro Hadi Jinine nang na haido ikano pam de I sovereign pam nang tongan lambi de chatpa ngamba hingjaba ngamba dune sovereignty haibadi hadi laiba ki oina Manipur ningkha tambagi wana taba aigi individual natraga mi mo bagi sovereignty dune ba aduna aina haijening idi kaithen thon ngonba matam da koi sovereignty mange economic blockade to matam da sovereignty leite but nang jeng biyo ba nangi inkhonda nangi kitchen garden da nangi imana thaba hangam tilau adudagi maroi na copy me amdu tawraga nang tawu matam nang sovereignty leite na food sovereignty economic blockade to mo alok de ba nangi local kari hai koi chicken leidana ko yen du thonga cha bu chu pukhidi nga phar cha bu chu yai ad hangam hega tilau mapan de leide ju chanam jum da hawi. For example, this sovereignty never. How is the economic development the sovereignty sungai laite? How is it China da magi Canada loina nong mada not a week amada ani khakta marketing yada is natra. Mani ma inkona kaimo laite. Ma inkona kaimo laite ma convenient so the supermarket gi port laigada baneba. Asini chakor pai ado itar di supermarket to thonglo no mata ma chara heleba. China da hendra. Sovereignty kadai deno ai na hining chakot pa haije sovereignty si lei gada baneba economic blockade torosu ai sagi sovereignty sing chaba thakpa khotpa lei gada baneba adu ngasi di chakholamni na leite adu nei na hijening se adu akhoi ai machine scenario je haibanate ngasai cameraman na hangbu hangdo yes we need machine we need internet we need television we need car akhoi car ma thau taeba adubu ai tomdagi kaidobi car thaudei nu sinida aigi family du moirang dagi kakching sake haidi mi manga tongagadi car thobadu that's reasonable yaeba ko sometimes not always nate maramakta yaeba aduna sida aina question ama hange keno sing the Korean gumba aduga Chinese gumba da ngasi dagi like 30 years ago what is the capital of China Beijing hana Peking korame ko Peking magi beauty se kaino khangbra ngasi dagi 30 years ago the beauty of Chinese ngasagi China gi capital Beijing do bicycle bell mandala Beijing yawe hadi mandala ma khon akta ta ne ba ngasi di cycle ambu leite ba Beijing da car ngakta ne ba ya pollution khaji khara ke pollution nate aina haijening ise Chinese sing ngasi car tharoga chakhole khali sidi lal sinida but at the same time we need car akhoi Manipur gi na karino public transport su leite aduna masana ta na private car thobo adu mathau ta haleba masida kari gi darkar hoy government gi role ya mathau tai public transport phajana thobiyo bus acho bu chelhan biyo ai kai do bi car thodei no bicycle thongna naba lane pibiyo lambi nakanda ai gi khong chapam lambi sembiyo ai khong chachage
kaidubai car thogdai no government gi responsibility su chawi aikhoi gi education gi phangakpa knowledge su khara maram chaba mathau tai government gi responsible ga aikhoi gi education gi knowledge ga ani se ge pullaga development sagaladi sig element mari se yawgadabne ba ko sorry ado yam maru ori se kai no haragadi akoi clean environment se maru yam mathau tai ba clean environment aduna development haragadi sigi potsing se mathau tai haibidune thamjani se ado sigi potse phange haiba taragadi kari kari mathau tai education hai se we need to give definition again education ki definition amuhna piba mathau tai ba aduna university dagi mathak dagi haurga makha gi angang sing da aina ngasi ngangjagi ba mayam se chokot pa haije sini economic development as sini globalization ki phatabane sini haiba mayam se ase university dagi haurga even though you are studying your major like economics study nang economic major over ya phd du nang biotech ta over ya at the same time akona compulsory subject na tamdai ne ko asi me am je compulsory subject ohem mathau tai ba angang dagi hauraga university bawa aduna sigi education je compulsory ohen gadabne ba have economic development ge negative impact kari no happiness kari no have say aduga united nation adu acho chobo organization me am sina international ge level dagi moju policy semna na ba india aduga topa laiba countries sing sida ko India no issue aduga China no issue aduga Europe ki natra America no issue si togadabni United Nations as a international government idana ka moina adu mana tawrekanda akhoi se kari haisiga mathak tagi hauraga adum khara horizontal oina khoi change ama darkar oeba adu natagadi akhoi 50 years jong na chalaroeba akhoi gi mother art se adu manare adu dagi can say implementation and participation haibadi what it taba khaktan tana nang aisu dum participate to the car way haibadi ai car layer su car thogdaba tamba mathau tai public transport natraga khong na chatpa natak cycle thoba natraga ngasai kari haijike inkhon koiba mathau tai inkhon koiba se nungsu nungai bane aduga agi food sovereignty ju hengalakadoine kitchen gardening adu hojikti akhoi na chakot tiana lorma pose chakot pa Europe da haugreba kitchen garden haugre adu moi lifestyle tongana kano to haugre adu ising je leidaba tamme ba moidi akhoi na ising kan leiba tawri chakcha na bagi usop ki market ki bottle water loi leiba moi da adu mu tokreba so aduna ultimately aina haijening is karino haragadi sahotpagi example am ta pijaram ge ba se kano dagi kakching dagi ne kakching dagi mau haisiko kakching dagi ahna mana machanupi so nang hojik kai nang tawis hadi nang nang MU rana taga college loi di loi rabra okay nahakumba machanupi ama kakching dagi maase bus da lai public transport bus da ko example ni suppose ne pung tarama thogi ahing nung yagi pung tarama thogi bus tonga ga lai ne nangi imane nangne kakching dagi nangi ima se kadai sakada ba Mizoram ga Manipur ga taina ba sorry hill district ki village amada nangi ima se sakadai ne kana una ba Thina DM college da nangi imaga taminaramba tribal nupi do unadaba kuire la o hai adana chakadawri ne ado na ima thindokpa laine kakching dagi imphal sigi jiribam parking dagi nang bus tongdeni ima se adudagi kedawre ima do chakhrane pungama tamatam da gari thare jiribam dagi bus tani ko public transport ki bus ta chakhrane nangna amuk as I think asidi walking ju ngak second imphal manung se kramai tawe da sigi portion ate upambi lambi do upambi mayam hawe sigi turian sa yamna nale walking chapa nungai ni ai je handak se exercise khara chu wale na nang se pungama walking second ahing nungai sida nang kanu dagi jiri bam dagi nang ki kakching gi bus stop se baw nang na tomna ahing nungai sida nupi macha ni ko nang nawonda kanana sexual harassment tawni langna rakani haibagi aki busu leite adu ya pollution gi mark su upte
aduga nang nungai na nang kaksin na mu bus tongaga tummaga isai taraga hangieba nang imasu jiri da ngasagi Mizoram ga kano ga Manipur ga taina ba hill district ki khungang du da chalure numit manga tarung ni leiraga ne nang ima da nungai na halae no bumpy road lambi da kano to bagi uphul hobagi lambi kai bagi pothole gi awaba thengna rakte public transport ni ima na sakhiba do ado ima na kari ure khangbra hojigi khungang du da sahi du nong ta de ba haibadi ikang thokpa da thoe but government do phajana leibani na ikang thoga su khungang du gi lawu singu du phajana tawe maram irrigation system leibadagi aduna imana nahak imana kari ure khangbra akogi primary health center do church tawna aduga mandir tawna laisang tawna nana lehawe doctor lehawe engineer kano lehawe nurse lehawe khungangi school do adusu church tawna mandir tawna laisang tawna nana mong tan angang sing do free education phangaga lehawe ba ima du lambi da halakpada naharona paisa khaini habiga akiba leite aduga commando na lambi thalakte aduga sipaina tocha toropagi lambi halakte ima do nuai na halaga kakching da chakhi uphungi aduga isa nupi do ahing nong yaida matom da hangi haibigi awaba leite maramde mi pharabani na asine ba aina chakhot paina urisi chakhot pa hai chang asai gi aina adugi education do aiji phd loraga adugi thabak do phanga torop charaga adugi happiness adugi life to adu nate economic development ana haise aduna hojikti karino haragedi sustainable development habam di tadra na khoy ado aikoina tawriba mayam se chakhotpagi mingda sustainable development gi pot amabu sungoi oide ba lairik tambadagi hauraga aina mobile map padagi hauraga aina thawriba kari haisige car ni khangde amani khangde masi mayam se sustainable development gi magi characteristic ti yaugdi haba aduna as a young people aduna koi as a educated kind of a citizen like haiba citizen amo oina maybe Indian gi obiya or maybe global citizen amo oina akoi gi responsibilities yamna layaba otherwise aduna tragadi Titanic lupa matam da ina khun bu lupi aduga ticket ohongbo tongba makhara tongba laira bu si so we are akoi ji kadai da no on sinking Titanic neba aduna America da sokko matam da akoi sokani aduna aina haijening de each and every akoi mayam ge world citizen khuding maki asigi responsibilities yam phajana lai aduna nahaki education ga nahaki life ka happiness ka economic development component mayam se akoi samjin nahan ba mathau tai sini